Should I start? You can hear me? Okay. You can see my screen also? Okay. 56 students are there. Okay, I will start. Last time, last time we have seen in detail about hanging. Sushant, please mute yourself. Sushant, mute yourself. So much noise is there. Okay. Last time we have seen hanging. In yesterday's lecture, we have completed with hanging. What are the different types of hanging and all? A typical hanging, atypical hanging, partial hanging, complete hanging, causes of death. Causes of death in case of hanging. Then what is judicial hanging? We have seen about judicial hanging. Post-mortem appearance, very important. What is the post-mortem appearance of hanging? External features and internal signs, and very important is ligature mark. And we have also seen the medico legal points that will be suggestive of the person has died only by hanging. The person has died by hanging only. So we have seen dribbling of saliva, from corner of the mouth. Then there will be hemorrhage and congestion in the lymph nodes above and below the ligature mark. Then there will be bleeding in the intima of carotid, bleeding in the intima, tear of the carotid, and bleeding in the intima of carotid. These all are the signs suggestive of the person is dead by hanging only, and not the dead body has been made to hang. Okay, so these all are the medical legal aspect, whether the death was due to hanging, and if it is proved that the death has occurred because of hanging, whether it is suicidal, accidental, or homicidal. We have seen about lynching also. Okay, now we'll go to the next topic from asphyxia. We are still in the chapter asphyxia. We have seen the death by hanging. Now the other type of asphyxia is death by strangulation. So what is the difference? Now here in strangulation also there is obstruction to the air passage in the neck only, that is constriction of the neck, but constricting force is other than weight of the body. Constricting force is other than weight of the body. So it can be ligature or hand, that is throttling. What is throttling? हाताने गळा दाबून मारणे, that is throttling. Elbow, elbow जर कोणाचा गळा दाबला असेल, forearm किंवा elbow, that is called as mugging. It is asked as a 2-mark question. It is mugging. And also with the help of stick, काठीने गळा दाबला असेल. So here also the death is occurring because of asphyxia, because of compression of the neck, and constriction of the neck is achieved by the force other than weight of the body. As we have seen in hanging, there are two types of weights. There are two types of weights which can cause compression of the neck. What are they? First is weight of the body in case of complete hanging. In case of complete hanging, weight of the body, and in case of partial hanging where the feet or the person is leaning on the ground, or the feet or knees are resting on the ground, the constricting force will be weight of the, anyone, weight of the head. Weight of the head. Weight of the head will work as a constricting force, but here neither weight of the head nor weight of the body will work for compression of the neck. So constricting force being other than weight of the body, म्हणजे दुसऱ्या कशाने तरी गळा दाबलेला आहे, so that may be because of hand called as throttling, or elbow called as mugging, or by the stick, or ligature. It can be ligature. We have seen in typical or atypical hanging, not the whole neck. The whole neck will not show that sign or the mark of ligature. Ligature mark will not be seen all along the circumference of the neck. It will be only from the front and on the side. But in case of ligature in strangulation, what will happen? Uh, okay, I will just show you so that you will understand better. Shivani, mute yourself. You are making noise. Shivani, mute yourself. You are making noise.
Okay, got everyone. In case of hanging, in case of hanging, constricting force is weight of the body or weight of the head. And in strangulation, constrict the neck is compressed. The neck is compressed. Respiratory tract has been obstructed, but constricting force is other than weight of the body. So I tell you, either by throttling, that is by the hand, or by mugging with the help of elbow. No, sir, elbow ni गळा दाबणे. And another thing just I told you, by ligature around the neck. So ligature, कुठलाही कपडा किंवा दोरी अशी गळ्याभोवती टाकून एखाद्याचा गळा दाबला. दोरी किंवा कपडा काही पण असं गळ्याभोवती आवळून त्यांनी जर गळा दाबला, that will also cause compression of the respiratory tract and ultimately death by asphyxia. So got the difference? In case of hanging, the constricting force is weight of the body, and here the constricting forces other than weight of the body can be hand, elbow, stick, or anything that has been encircled around the neck. So what will be the difference in hanging and strangulation? In hanging, some part will be without ligature mark, but in case of strangulation, the ligature mark will be all along the neck, all along the circumference of the neck. Got the difference? Everyone? कळते का? स्टिकला पूर्ण येणार नाही, स्टिकला पूर्ण गळ्याभोवती येणार. That we will go to that point. Stick, if the neck has been compressed, if the neck has been compressed with hand, hand or elbow or stick, it will not encircle, it will not encircle, it will only that part of the neck, only that part of the neck will show the sign of violence or that ligature mark. I just want to tell you the difference. If it has been done with something that has been turned around the neck and the body has been hanged, so what will happen? The ligature mark will be only in the anterior aspect and the posterior part will be free of a ligature mark. And if it has been encircled all along the neck and the neck has been compressed by pressure, the ligature mark will be all along the circumference of the neck. This is the difference. This compression by elbow, compression by hand, compression by stick is different. That we will go to that point further. How will be the ligature mark and how will be the injuries? कळलं का? You are getting? Okay, I will explain all these, how the mugging and how the mugging, how the throttling, and how they will cause injuries to the neck and to the respiratory tract. That I will explain you. Okay, now let's see symptoms. Symptoms will be just like hanging. The symptoms will be sudden and violent compression of the windpipe. Sudden and violent compression of the windpipe because of the pressure. Uh, have I shared the screen? Can you see my screen? Can you see the notes? Okay, okay. Ha. So, symptoms will be just like hanging. Symptoms will be sudden and violent. Sudden and violent compression of the windpipe will make the person powerless, insensible, and the death will occur. There will be cyanosis of the face, bleeding from the mouth, nose and ears will also bleed. Bleeding from mouth, nose, and ears because of ruptured venous plexuses. Hands will be clenched, just like hanging. Hands will be clenched and there will be convulsions before the death. So strong, robust, nicely built, एकदम ऐसा strong आदमी रहेगा, that person will also be suddenly made powerless. A strong person will also be made powerless by applying pressure on his neck. मागून जर कोणी अटॅक केला, मागून त्याच्या मागे समजा तो खुर्चीवर किंवा कुठेतरी बसलेला आहे आणि मागून त्याच्या गळ्याभोवती कोणी स्कार्फ, दोरी वगैरे टाकली आणि जोरात गळा दाबला, that strong person will not be able to resist. It will make the person powerless and that person will die because of asphyxia. So causes of death: asphyxia and compression of the cervical vasculature. Asphyxia and compression of the cervical vasculature, and any other cause as we have seen in the hanging. That can be vasovagal shock, that can be venous congestion because of compression of the superficial and deep veins of the neck, but not the carotid artery. Then coma because of compression of the carotid artery, or it can be trauma to the spinal cord. All those causes as we have seen in hanging. Any other cause as we have seen in hanging. Now
post-mortem appearance. Post-mortem appearance of strangulation. So externally there will be all the signs of asphyxia. What are the signs of asphyxia? Anyone? What are the signs of asphyxia? बोला पटापटा. काल परवा शिकवले ना. What are the signs of asphyxia? काय दिसेल डेड बॉडीवर? पटकन रे, आता किती दिवस झाले शिकवून? काल परवा 2 दिवस शिकवलं ना मी तुम्हाला. व्हॉट आर द सायन्स ऑफ एस्पेक्झिया? व्हॉट यू विल फाइंड ऑन द डेड बॉडी इफ द पर्सन इज डेड बाय एस्पेक्झिया? Tardive spot. Tardive spots will be there, sinuses will be there, and what else? What will happen to the that? वो छोड़ो, वो बाहर से नहीं दिखेगा तुम्हें. What we are studying external features of or external findings on postmortem examination. Increase capillary permeability की. ओके, वो तो किसी भी मौत में हो सकते हैं. यस, पेटेची. पेटेची वी हैव सीन. सामने लिखा है ना सब. सोलन एंड प्रोट्रूडेड टंग. And one more point that here I have not written is there will be cadaveric spasm. Now you tell me what is cadaveric spasm? What is cadaveric spasm? Anyone? क्या रे तुम लोग पढ़ते कि नहीं लेक्चर खत्म होने के बाद? What is cadaveric spasm? Yesterday also I have told you about cadaveric spasm. What is cadaveric spasm? What is rigor mortis? Stiffening of the muscles after death is what? Rigor mortis or cadaveric spasm? Then what is the difference in rigor mortis and cadaveric spasm? पढ़ो. कुछ नहीं आता किसी को. कितने दिन हुए पढ़ा के? So tongue will be swollen and protruded. Petechi, tardive spots. Petechi on the face and eyes. Rise in body temperature. What we call it as? क्या बोलते हैं उसको? मरने के बाद अगर body temperature बढ़ता है, what the term is used? कौन सी कैलोरिसिटी? Post-mortem caloricity. It is called as post-mortem caloricity. So even after the death, the body temperature will rise. Then there will be signs of struggle. क्यों होंगे signs of struggle body पे? Anyone? Simple, very simple cause. Signs of struggle. झगड़े की निशानी, मारपीट की निशानी क्यों होगी बदन पे? Because that person the neck of the person has been compressed. म्हणजे कोणीतरी त्याचा गळा दाबायचा प्रयत्न करते. कशाने? काठीने असेल, हाताने असेल, दोरीने असेल, कशाने असेल, कोणीतरी त्याचा गळा दाबायचा प्रयत्न करते. That person will try to protect himself, no? That person will try to protect himself, and that's why there will be injuries, particularly on the front part of the body. There will be injuries on chest and face. Then we'll see now ligature mark. Details about the ligature mark, that is injuries on the neck. What type of injuries will be there on the neck? So ligature is horizontal. Ligature is horizontal and it is at or below the thyroid cartilage. And where is the ligature mark in case of hanging? Ligature mark in case of hanging is above the thyroid cartilage. It is above the thyroid cartilage and it is running backwards, slightly oblique. See, in case of hanging, it will be running upwards. It will be running upwards obliquely. It will be running upwards and behind. So ligature mark will also be running upwards and behind. And in case of strangulation, the ligature mark will be below the level of thyroid cartilage and it will be हॉरिजॉन्टल. इट विल बी हॉरिजॉन्टल. ऐसा सीधा रहेगा, ऐसा ऑब्लिक नहीं रहेगा. हैंगिंग बॉडी की वेट की वजह से लाइगेचर मार्क ऐसा ऑब्लिक रहेगा. एंड इन केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन लाइगेचर मार्क विल बी हॉरिजॉन्टल.
then there will be will encircle the neck completely. Hello, can you hear me? I had a phone call, that's why I got interrupted. You can see the screen? Okay, so we'll see the injuries on the neck. So injuries on the neck will be in the form of ligature. Important is ligature mark. Ligature mark will be horizontal and it will at or below the level of thyroid cartilage. It will encircle the neck completely. Then damage to the skin below the ligature. Ligature के आजू बाजू की skin जो है that will be damaged. And in case of stick, अगर काठी से किसी का गला दबाया गया है, स्टिक से अगर गला दबाया गया है तो what will happen, there will be bruising in front of the neck in case of single stick. और अगर दो स्टिक यूज किए हैं, तो क्या होगा, there will be bruise on front and back of the neck. दो स्टिक के बीच में अगर उसकी गर्दन दबाई है, so bruising will be there in the front as well as on the back. And if it has been pressed only from the front with the help of stick, the bruise will be only on the front part of the neck in the midline. Now, it can happen that the neck has been compressed with the help of foot. नीचे गिरा के पैर से अगर गला दबाया है, so there will be irregular bruising, irregular and wide bruising and severe local injuries will be there. And if अगर उसने चप्पल या शूज पहन के शूज के साथ अगर गला दबाया है तो क्या होगा, इट विल कॉज टीयर ऑफ द स्किन. तो शूज के सोल की वजह से उसकी स्किन फट जाएगी and there will be irregularly torn skin, what we call it as laceration. We have seen laceration. So the ligature mark is horizontal, it is at or below the level of thyroid cartilage. It will encircle the neck completely if something has been thrown around the neck and the neck has been compressed violently. The ligature mark will encircle the neck completely, and in case of hanging, the ligature mark will be absent posteriorly. Then damage to the skin below the ligature is there, and in case of stick, bruising will be in front of the neck in case of single stick. And if the foot has been used or some shoe or chappal is there in the foot, uh, you will get irregular widespread bruise and severe local injuries because of too much pressure applied and on the skin, or applied on the neck. Now internal injuries to the deeper structures are more common as compared to hanging. हैंगिंग में अंदर जितना इंजुरी होने वाला है डीपर स्ट्रक्चर्स को, तो लैरिंग्स होगा, ट्रकिया होगा, या और कुछ डीपर स्ट्रक्चर रहेंगे, कैरोटिड आर्टरी वगैरह. सो व्हाट एवर द इंपॉर्टेंट डीप स्ट्रक्चर्स आर देयर, उनको स्ट्रैंगुलेशन में इंजुरीज ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हैंगिंग. सो इंजुरीज टू द डीपर स्ट्रक्चर्स आर मोर कॉमन दैन इन हैंगिंग. Then neck muscles will be severely torn. Neck muscles, laryngeal cartilages, trachea, carotids, they all will be injured more severely than हैंगिंग. हैंगिंग से ज़्यादा यहाँ इंजुरी, क्योंकि अगर किसी को गला दबा के मारना है वो पैर से तो नहीं दबाएगा, विल अप्लाई मच पावर. उसे मौत के लिए जितनी ज़रूरी है, जितना गला दबाना ज़रूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा ताकत लगाई जाएगी. दैट्स वाई the injuries are common to the deeper structures like larynx, laryngeal cartilages, tracheal rings and carotid artery. They will show more severe injury as compared to hanging. बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की वजह से all these things will be badly torn. Now, medico-legal aspect. Medico-legal aspect of strangulation, whether the death is due to strangulation. या उसकी मौत strangulation से ही हुई है क्या? So, in case of decomposed body, where there is swollen neck, threads and ornaments on the neck can create the suspicion of strangulation. This thing we have already seen in changes or signs of death. Signs of death. So in signs of death, we have seen the late signs. In late signs, what happens?
डिकम्पोजिशन. So during decomposition body can swell because of accumulation of gases. तो नेक भी स्वेल हो जाएगी, वो डेड बॉडी की नेक भी स्वेल हो जाएगी, और उस डेड बॉडी के गले में अगर कुछ ऑर्नामेंट है, कोई भी धागा, एनी रीजनल थ्रेड, कोई भी एक धागा है, और उस धागे की प्रेशर की वजह से वहाँ लाइगेचर मार्क आ जाएगा, and it can be misdiagnosed or it can be mistaken as strangulation. So in decomposed bodies, the solar neck will get the impressions of threads or ornaments which are present in the neck, and they can create the suspicion of strangulation. Now, when you are sure that whether the death is because of strangulation, again next point will come, whether it is suicidal, accidental or homicidal. Now, suicidal strangulation is very rare. Suicidal strangulation is very rare. Why? कोई आदमी खुद का गला किसी कपड़े से, रस्सी से खुद का गला दबाने की कोशिश करेगा, जैसे जैसे वो गला दबाएगा, विल बिकम पावरलेस. पावरलेस होगा तो अल्टीमेटली उसके हाथ की पावर चली जाएगी और वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा. सो सुसाइडल strangulation is rare, and if it is there, the knot will be in front, not around the knot that is present to that thread, रस्सी जो भी कपड़ा वगैरह है उसका knot front में रहेगा. और सबसे बड़ी चीज वो वैसे के वैसा गले में रहेगा. अगर कोई आदमी किसी को गला दबा के मारता है तो उसका कोई भी सबूत पीछे नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो जो भी रस्सी, कपड़ा, ओढ़नी वगैरह, दुपट्टा वगैरह जो भी होगा, वो लेके चला जाएगा ना, ताकि कोई पीछे सुराग न रहे. लेकिन इफ इट इज अ सुसाइडल स्ट्रैंगुलेशन, वो वैसे के वैसा गले में रहेगा. व्हाट वी कॉल इट एज लाइगेचर इन सिटू. तो वैसे के वैसा उसके गले में रहेगा. सो फर्स्ट थिंग, suicidal strangulation is rare, knot is always in the front, ligature will be at its place, and importantly there will not be any sign of struggle. In case of homicidal strangulation there will be so many signs of struggle on the body, but in case of suicidal strangulation signs of struggle will not be there. So there will not be any injuries, tear of clothes and all that will not be present. Now, homicidal strangulation is very common. किसी का जबरदस्ती गला दबा के मारना, that is very common. So homicidal strangulation is common. Knot is, in case of homicide, knot is always on the back. Knot is always on the back. Mouth is gagged. वो ना चिल्लाए, आवाज ना करे, इसलिए उसका मुंह दबाया होगा. Limbs will be tied. उसके हाथ पैर बांध दिए होंगे गला दबाने के पहले, so that resistance should not be there. There will be signs of struggle and injuries on the body. So these all things, if are found on post-mortem examination, the suspicion of homicidal strangulation should come to your mind. So homicidal strangulation can be suspected when the knot is on the back, mouth is gagged, limbs are tied, and very important, there will be signs of struggle on the body. And if it is a female, if any female has been killed by such strangulation, शी माइट हैव बीन सेक्सुअली असॉल्टेड, मतलब उसका या तो रेप या दूसरा कुछ सेक्सुअल क्राइम किया गया होगा उसके साथ और बाद में उसे मार दिया होगा. सो देयर कैन बी साइंस, और यू कैन से द फाइंडिंग ऑफ sexual assault can be there. They can be found on post-mortem examination. Now, there are different types of strangulation. I told you in the beginning: throttling, mugging, garroting, Bundsdora. So throttling is compression of the neck with the help of thumb or palm. हाताने गळा दाबणे, that is throttling. Mugging is compression of the neck with forearm. Garroting, that is the victim attacked from the back. म्हणजे असा आरामशीर एखादा माणूस बसलेला आहे सोफावर, खुर्चीवर किंवा कुठेतरी, आणि अचानक मागून येऊन त्याच्यावर कोणी अटॅक केला, मागून येऊन त्याच्या मानेभोवती काहीतरी दोरी, ओढणी किंवा काही टाकला आणि गळा आवळला. दॅट इज कॉल्ड एज garroting. When the victim is attacked from the back, it is asked as a 2-mark question. All these are 2-mark question. And Bundsdora, it is now very rare, it is not seen so commonly. It is this type of punishment was previously common in North India. I tell you what is this Bundsdora. I will just show you what is this Bundsdora. You can see me? Can you see me? Can you hear me? Okay, I tell you what is Bundsdora. Bundsdora, here the 2 sticks are there. Uh, okay, I will show. The 2 sticks are there. वो 2 स्टिक का एक एक एंड रस्सी से टाइट किया जाता है.
two ends of both the sticks, one end of each stick is fixed. बाद में आदमी को कहाँ खड़ा किया जाएगा? ये वी जो बनता है ना, ये वी जो बनता है, यहाँ आदमी की गर्दन आएगी। बाद में ये दूर जो एंड है वो लकड़ी के, वो दोनों भी एंड पास लाने हैं, एंड द नेक इज कॉम्प्रेस्ड बिटवीन द टू स्टिक्स, दैट इज कॉल्ड एज बंसडोला. इट वाज प्रीवियसली that was a religious or in some rural parts of North India, सच टाइप ऑफ प्रैक्टिस हो रहा है. अगर किसी ने गांव में वगैरह, आदिवासी गांव में किसी ने कुछ गुनाह किया, चोरी की या रेप किया कुछ भी, तो उस आदमी को पकड़ के उसे ऐसा मार डालते थे. तो स्टिक, उसके दोनों भी स्टिक का एक एक एंड ऐसा बांधना है दूसरे के साथ, और वो जो दो एंड हाथ में रहेंगे उसके बीच में वी में उस आदमी को खड़ा करना है. एंड दो स्टिक्स आर टू बी कॉम्प्रेस्ड, दे आर, उसके जो वी के जो दो आर्म्स है वो दो स्टिक, they are to be brought closer to each other and compress the neck of the person, that is called as Bunce-Dola. Very commonly asked as a 2-mark question. So Bunce-Dola is compressing the neck between two sticks. You can write it very simple. It is a type of strangulation where the neck is compressed between two sticks. This much is the answer. You will get 2 marks. Then another is accidental. Accidental strangulation is rare, but it is generally seen in case of newborn baby. Now I don't know whether you have heard about this. Newborn baby च्या माने बहुतेक the umbilical cord जर अडकला असेल, if the umbilical cord has encircled the neck, the baby can be strangulated because the pressure or pulling of the umbilical cord will cause strangulation of the baby in the uterus. So newborn baby, or when the baby is inside the uterus before the birth or even after the birth, if the umbilical cord is causing pressure or turns around the neck, will cause death of the newborn baby. और scarf और tie that has been caught in the moving machinery, मतलब फैक्ट्री में कहीं भी मशीन के पास काम करते वक्त अचानक से गले में रखा हुआ स्कार्फ या टाई अचानक से मशीनरी में अटक जाता है और जोर से खींचा जाता है, तो क्या होता है? The neck can be compressed. Neck can be compressed because of sudden pull of the scarf or tie, and that can cause death of the person. So that is accidental, rare, but these are some of the examples of accidental strangulation. So this is about the medical legal aspect. Got strangulation is a small topic, generally asked as a 5-mark short note. So strangulation is asked as a 5-mark short note, or also there are some 2-mark questions: throttling, mugging, garroting, Bunce-Dola. These are the 2-mark questions. Very commonly इनमें से एक तो आता ही है. Now next is suffocate. अभी ये शब्द तो तुम लोगों ने बहुत बार इस्तेमाल किया भी होगा, बहुत बार सुना होगा इसके बारे में. What is suffocation? So suffocation is the type of asphyxia by mechanical obstruction to air passage by means other than constricting the neck and drowning. मतलब गला दबाने को छोड़ के, mechanical obstruction to the air passage, mechanical obstruction to the air passage by means other than constriction of the neck, गला दबाना छोड़ के और ड्राउनिंग छोड़ के जो भी बाकी की वजह है, they all will come under suffocation. Now there are two types of suffocation: the obstruction to the air passage from outside and obstruction to the air passage from inside. These all are 2-mark questions. What is smothering, what is choking, these all are 2-mark questions. Suffocation is also asked as a 2-mark question or even 5-mark short note. So smothering is obstruction of the air passage from outside, मतलब बाहर से, नाक और मुंह अगर बंद कर दिया, if the nose and mouth are closed by hand or cloth or by plastic bag, इट कैन कॉज स्मोथरिंग, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन. मतलब उसका लैरिंग्स अच्छा है, ट्रकिया अच्छा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरी तरह से अच्छा है, बट ओनली एयर एंट्री हैज बीन प्रिवेंटेड बाय कंप्रेसिंग द नेक एंड माउथ. दैट टाइप ऑफ एस्पेक्सिया इज कॉल्ड एज स्मोथरिंग. स्मोथरिंग इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर पैसेज फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से नाक मुंह बंद कर दिया. सो नाक और मुंह हाथ से अगर बंद कर दिया, that person will not be able to respire and will die because of asphyxia. So it can be compressed with hand or by the cloth or by the plastic bag. Then overlying. Overlying is asked as a 2-mark question. Overlying is, again, it is the accidental smothering of the child. The name only tells you overlying. Overlying, I tell you how the overlying occurs. समझो, I just tell you. Okay, so what happens in overlying, I tell you. समझो
न्यू मदर हु हैज़ फर्स्ट टाइम डिलीवर्ड द बेबी, इनएक्सपीरियंस्ड मदर, पहला बच्चा हुआ है, शादी के बाद पहला ही बच्चा है, शी इज़ नॉट सो मच एक्सपीरियंस्ड मदर, तो रात को बच्चे को बाजू में लेके सोती है बेड पे। तो बच्चा काफ़ी, माँ को ऐसा एकदम छोटा सा बच्चा, मे बी कुछ हफ्तों का या हार्डली 2-4 महीने का बच्चा माँ के बिलकुल बाजू में सोया है. सो व्हाईल म्हणजे अशी कूस बदलताना म्हणजे एका कुशीवरून दुसऱ्या कुशीवर जाताना कधी कधी काय होतं, आईचा हात किंवा शरीराचा एखादा भाग बाळाच्या नाकातोंडावर पडतो, अँड इट विल कॉज सफोकेशन, इट विल कॉज स्मोदरिंग, अँड इट विल कॉज डेथ ऑफ द बेबी. काहीही आवाज न करता बाळ मरून जातं बेडवरच. दॅट इज कॉल्ड ॲज ओव्हरलाईंग, त्याच्या अंगावर पडणे, ओव्हरलाईंग इज कॉल्ड. अनदर थिंग जस्ट आय remembered, another way of such a death of a baby, again in case of inexperienced mother, the baby is taking the, how to explain you, okay, the mother is trying to breastfeed the baby. म्हणजे आई बाळाला अंगावर पाजण्याचा प्रयत्न करते. तर काय होतं, बाळाला जेव्हा ती निपल बाळाच्या तोंडात देते, द मदर विल गिव्ह द निपल इन टू द बेबीज माउथ, बट दॅट फ्लेशी पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट विल कॉम्प्रेस द नोज ऑफ द बेबी. तोंडामध्ये निपल आणि नाक पूर्णपणे त्या ब्रेस्टमुळे दाबले गेलेले. इट विल कॉज सफोकेशन, इट विल कॉज स्मॉदरिंग, इट विल कॉज डेथ ऑफ द बेबी. काहीही आवाज न करता, तोंडाने श्वास घेता येत नाही, नाकाने श्वास घेता येत नाही. Should I start? Should I start? येत आहेत का अजून? 46, 46, 40. Okay, okay, I will start. I will start. So, what काय सांगत होतो मी? Breastfeeding. While breastfeeding the baby, it can happen that the fleshy part of the breast will compress the neck of the baby, and the nipple will be in the mouth of the baby. It will cause smothering. So the best practice of breastfeeding is when the mother will. Now these all things are taught in the obstetric hospital. म्हणजे पहिल्यांदाच डिलिव्हरी झालेली आहे, अननुभवी इनएक्सपिरियन्स्ड मदर असेल तर तिला ब्रेस्ट फिडिंग कसं करायचं याचं सगळं व्यवस्थित शिक्षण दिलं जातं हॉस्पिटलमध्ये. सो व्हाईल ब्रेस्ट फिडिंग द बेबी, she should give the nipple into the mouth of the baby, and the fleshy part of the breast should be pushed backward so that the nose of the baby will be open for breathing. कळते का तुम्हाला, लक्षात येते का? The soft part of the breast is to be pushed behind so that only nipple will go into the mouth of the baby and nose will be free for breathing. Got? It will not cause smothering. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्या सगळ्या गोष्टी ऑब्स्टेटिक्समध्ये किंवा त्या गायनेकॉलॉजी ऑब्स्टेटिकच्या हॉस्पिटलमध्ये शिकवल्या जातात, इन पर्टिक्युलरली इन केस ऑफ द वुमेन हू हॅव फर्स्ट टाइम बिकम मदर, इनएक्सपिरियन्स्ड मदर, अनुभव नसतो आणि बऱ्याचशा अशा छोट्या छोट्या गोष्टीमुळे it can cause danger to the life of the baby. Again, in case of ओव्हरलाईंग ऑल्सो, ओव्हरलाईंगच्या बाबतीतही तशा सूचना बेटर टू मेक. म्हणजे काय होतं त्याचं पण कारण सांगतो तुम्हाला. आता ठीक आहे, तो आत्ता आपला विषय नाही आहे. बऱ्याच वेळा ही लहान मुलं दर 2 तासांनी प्यायला उठतात.
ही म्हणजे काही आठवड्यांची मुलं असतात, महिने 2 महिन्याची, दर 2 तासांनी प्यायला उठतात. त्यांना भूक लागली, रडतात, पिलं, झोपतात आणि दूध पिल्यानंतर काय होतं, तासाभराने त्यांना परत सुसू येते. म्हणजे दर 2 तासांनी ते आईला उठणं. आणि बाळाला जर पाळण्यामध्ये ठेवलं तर काय होतं, प्रत्येक वेळेस त्याला पाजायला उठा, नंतर त्यांनी सुसू केली, कपडे ओले झाले की परत ते कपडे बदलायला उठा. हे सगळं आईला दर तासातासांनी उठायला लागतं. मग आई त्याच्यावर सोपा उपाय काय करते, बाळाला शेजारी घेऊन झोपते आणि शेजारी घेऊन झोपले की झोपेत असा काहीतरी उद्योग होतो. हात किंवा आईचा एखादा पार्ट किंवा इवन द ब्रेस्ट ऑल्सो असे पडल्या पडल्या जर बाळाला पाजण्याचा प्रयत्न केला, सेम दिस स्मोथरिंग कॅन ऑकर. सो दॅट्स वाय दॅट केअर शुड बी टेकन. शक्यतो बाळाला पाळण्यामध्ये झोपायचं, रात्रीच्या वेळेस असं काही अपघात होणार नाही. कळतंय का? Okay, 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 I will share the screen. Huh, I think you can see the screen. So this is about obstruction of the air passage from outside. So obstruction of the air passage from outside, that is when the nose and mouth is compressed either by hand, cloth or plastic bag. तो पिक्चर मध्ये वगैरे पाहिलं असेल, डोक्यावर तोंडावर उशी ठेवून मारतात. तोंडावर उशी ठेवली नाका तोंडावर, the person will not be able to breathe and will die. And it can be plastic bag. लहान मुलं प्लास्टिक बॅग खेळतात, तर ती प्लास्टिक बॅग डोक्यामध्ये घातली आणि खेळत असताना अचानक ती कुठेतरी मानेला गळायला अडकली. त्या प्लास्टिक बॅगमध्ये असलेली एअर किंवा ऑक्सिजन संपून गेला, दॅट पर्सन, दॅट बॉय ऑर गर्ल कॅन बिकम सडनली अनकॉन्शियस अँड कॅन डाय बिकॉज ऑफ ॲस्पॅक्सिया. डोक्यात प्लास्टिक बॅग घालून खेळणे, दॅट कॅन ऑल्सो कॉज ॲक्सिडेंटल ॲस्पॅक्सिया. गॉट स्मोदरिंग? व्हॉट इज स्मोदरिंग? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एअर पॅसेज फ्रॉम आउटसाइड. कळलं का? Now we will go to choking. We will go to choking. Choking is obstruction of the air passage from inside. आतून respiratory tract ला काहीतरी obstruction झाले. Obstruction of the air passage is from inside. And it generally caused by when some solid object enters the respiratory tract. Now this is again 2-mark question. What is gagging? Gagging is prevention of air entry through mouth or nose. It can be because of handkerchief or sari. म्हणजे तोंडात, नाकात नाही म्हणता येणार, तोंडात असं काहीतरी हँकरचीफ किंवा सारीचा तुकडा, कपड्याचा तुकडा घशात कोंबून द्यायचा. It will be soaked with the saliva and all the secretions, and that's why air entry will be prevented. That is called as gagging. Prevention of air entry through mouth or nose by pushing the piece of cloth or handkerchief into the mouth of the person. That is आतून. आता नाक तोंड बाहेरून बंद केलेलं नाही, आतून बंद होते. And another very good example of choking is café coronary, which is very frequently asked as a 2-mark question, and also occasionally it has been asked as a 5-mark short note. छोटासा आहे पण 5-mark short note म्हणून सुद्धा विचारलेला आहे 1-2 वेळा. So what is café coronary? So café coronary is accidental choking. Accidental choking where a bolus of the food produces complete obstruction of the larynx. म्हणजे अगदी सोप्या शब्दात सांगायचं, खाताना, जेवण करताना, खाताना अचानक एखादा अन्नाचा कण तुमच्या रेस्पिरेटरी ट्रॅक मध्ये गेला. काय होतं, कुछ भी खाने की चीज, एखादा छोटासा खाने का टुकड़ा, पीस ऑफ फूड, इफ इट एंटर्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक, व्हाट विल हैपन? कई बार हमें भी होता है ऐसा. व्हाट हैपन्स? खांसी, हाँ, ठसका, ठसका, खांसी आती है ना जोर से. हाँ, बिकॉज नो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल विल बी अलाउड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक. जैसे वो लैरिंग्स में जाएगा, व्हाट वी कॉल इट एज laryngeal reflex. Because of the laryngeal reflex, we will produce the violent cough, and that foreign substance will not be allowed to enter the respiratory tract. But what happens in cafe coronary? Cafe coronary is accidental choking where a bolus of the food produces complete obstruction of the larynx, because that is a protective mechanism. It is a protective mechanism where whenever any drop of liquid, अगदी पाण्याचा एक थेंब जरी गेला आपल्या घशामध्ये तरी आपल्याला पटकन ठसका लागतो. सो when a drop of liquid or water or any food particle enters the larynx will try to prevent the entry of that foreign solid or liquid material to go into the lower respiratory tract, and it will cause protective laryngospasm. And because of the laryngospasm,
person will not be able to breathe and will collapse. म्हणजे जागेवर जेवता जेवता खाता खाता अन्नाचा एखादा कण घशामध्ये गेला, the person will immediately collapse. It will mimic the heart attack. म्हणजे असं वाटेल, अरे जेवता जेवता अचानक हा माणूस एवढा छान जेवत होता, गप्पा मारत होता, अचानक हा माणूस कोलॅप्स झाला, पडला. सो इट विल लुक लाईक हार्ट अटॅक. दॅट्स वाय द नेम हॅज बीन गिवन कॅफे. कॅफे म्हणजे काय? हॉटेल, जिथे कुठे आपण बसून टेबलवर बसून जेवतो खातो, दॅट्स वाय कॅफे. अँड कोरोनरी बिकॉज इट विल लुक लाईक heart attack. It will look like coronary blockage. That's why the name has been given cafe coronary. So cafe coronary is accidental choking where bolus of the food will produce the obstruction of the larynx by acute or severe laryngospasm, protective laryngospasm. It will look like heart attack. And it generally common. It is generally common in alcoholic person, alcoholic patient. I will tell you. See the last line. It occurs when the gag reflex is suppressed. When grossly intoxicated person either by alcohol or by tranquilizer, म्हणजे झोपेच्या खूप साऱ्या गोळ्या घेतलेल्या असतील, means if that person is under the influence of some sleeping pills, barbiturates, or under the influence of alcohol, that gag reflex is suppressed. Gag reflex is suppressed, so soft palate will allow the food particle to go into the respiratory tract, and because of which the laryngospasm will occur and person will suddenly collapse and will die. So that is cafe coronary. कळतंय का? Getting everyone? So you got the difference between this smothering and choking. What is smothering? Obstruction of the air passage from that is because of compression of mouth and nose, either with hand or cloth or plastic bag. And what is choking? Obstruction of the air passage from inside. So anything if enters the larynx, it will cause anything means solid or liquid. If any solid or liquid enters the larynx, the laryngospasm will occur and the air entry into the respiratory tract will be prevented and person will collapse immediately. It is generally seen while eating when the person is under the influence of alcohol or any other tranquilizer in large dose because of suppression of the gag reflex, and it will look like heart attack. खाता खाता जेवता जेवता कॅफे मध्ये हार्ट अटॅक आल्यासारखं वाटतं. That's why the name given is cafe coronary. This is about the example of choking. Okay, next topic is very big and commonly asked as a 10-mark question, that is drowning. That will start tomorrow. घ्यायचं का उद्या लेक्चर? गांधी जयंती आपण काम करून अभ्यास करून साजरी करायची का? जीवावर आल्यासारखं येस सर म्हणू नका. बोला. कारण आय टेल यू द रिझन. मी का विचारतोय तुम्हाला? कारण आम्हाला कॉलेजमधून असं सांगण्यात आलेलं आहे की संडे सोडून बाकीच्या सगळ्या दिवशी लेक्चर घ्या. सो इवन दो इट इज अ नॅशनल हॉलिडे ऑर एनिथिंग, कंडक्ट द लेक्चर एक्सक्लुडिंग संडे ऑन ऑल द हॉलिडेज. म्हणजे उद्या संडे नाही आहे पण हॉलिडे आहे. मग तुम्ही सांगा काय करायचं, घ्यायचं का? नक्की? टायमिंग मी तुम्हाला टायमिंगचा मेसेज करेल उद्या. बिकॉज टुमॉरो मला ओरल प्रॅक्टिकल आहे उद्या. 4th इयरची ओरल प्रॅक्टिकल आहे उद्या मला. ऑर्गॅननची माझी ड्युटी आहे ऑर्गॅननला. कालपासून ओरल प्रॅक्टिकल चालू झालेत 4th इयरच्या. उद्या माझी ड्युटी आहे तिथे ऑर्गॅननच्या ओरल प्रॅक्टिकलसाठी. कदाचित मला कॉलेजवरून यायला थोडाफार उशीर होईल. अकॉर्डिंगली आय विल टेल यू. आय विल पोस्ट इन द ग्रुप्स अबाउट द टायमिंग ऑफ द लेक्चर. Tomorrow we'll take lecture. What other teachers have told you about tomorrow's lecture? Any instruction given? ओके, बघूयात उद्या कोणाचे मेसेज येत आहेत का. आपण घेऊ. आपण वी विल सेलिब्रेट गांधी जयंती बाय वर्किंग, बाय स्टडिंग. आय डोंट टेल यू द टाइम एक्झॅक्टली. कदाचित असे मी आत्ता म्हणतोय खरा, पण कदाचित असंही होऊ शकतं. मला कॉलेज आता तुम्हाला माहिती आहे ते रिझल्ट सबमिट करणं वगैरे, ऑनलाईन रिझल्ट सबमिट करणं खूप वेळ जातो. कधी कधी 5ही वाजतील, 6 पण वाजतील. जर मला उशीर झाला तर कदाचित मी घेऊ पण नाही शकणार. बट लेट अस होप. म्हणजे मी जर आलो वेळेत तर आय विल शुअरली टेक द लेक्चर. आय विल मेसेज अकॉर्डिंगली अबाउट द टाइम ऑफ लेक्चर. So we will stop here today. Bye everyone. I will end the meeting for all. Study आणि वाचा रे. मागचं काही म्हणजे काही येत नाही तुम्हाला. सोपे प्रश्न विचारतोय मी. एका सुद्धा प्रश्नाचं उत्तर येत नाही तुम्हाला. अगदी छोट्या गोष्टी पण. वाचा जरा, वाचा, अभ्यास करा.
Okay, then I will end the meeting for all. Bye bye, see you. Bye bye.